Good morning, students. Today in this class we are discussing the second chapter of your syllabus. Before going to discuss the second chapter of your syllabus, what is the importance of this second chapter? First, I would like to say. In the meaning of statistics, what we had discussed, statistics is the process of collection, presentation, analysis and interpretation of numerical data. That means your statistics is all about the numerical data. Whatever the aspects, whatever the concept we are going to discuss in our statistics, those all things are the part of the numerical aspects only, right? And even while discussing some of the important basic concept of the statistics, we had come across the quantitative data, qualitative data. What is quantitative data? Quantitative data are nothing but the data which are measured or expressed in terms of the number. That is, numerical expression of any concept are called as the quantitative data. And even variable we had discussed. If any changes is there from one unit to another unit in the quantitative data, that one is to be called as a variable. So, andre now ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ. ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಅರ್ಥ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ? ಡಾಟಾ, ರೈಟ್? ಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಮಾಹಿತಿನೇ, right? So in order to make further study of the statistics, what is the essential factor we are required here? That is information. If informations are there, then further aspect, further proceedings of the statistics is to be carried out. If no data are there, we can't do anything in the statistics. Hence, the data are very important. Because of that reason, the second chapter of your syllabus is relating to the organization of data. Organization of data in the sense here, collection of data. The data which are required here to make a statistical study, those all data are to be collected by applying some of the statistical methods. That is what we are saying, the organization of data. So organization of data means what? It is the process of collecting the required statistical information or data by applying the statistical method. That is what we are saying, the organization of data. ಅಂದರೆ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ದತ್ತಾಂಶಗಳನ್ನು, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ, ಆ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಗೆ, ಪ್ರೊಸೆಸ್ಗೆ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆರ್ಗನೈಜೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. While making the organization of data, first what we need to make here, we need to make a statistical enquiry. You know well what exactly the meaning of an enquiry. In the enquiry, what we had observed, one particular person is going to ask huge questions here in order to get something.
Right? Take an example of the police investigation or police enquiry itself. The policeman is going to ask questions to the persons here, individual here, in order to get some information, in order to get a truth. Right? So the same enquiry here is also applied. Enquiry means what? Enquiry means asking a question to get a knowledge or truth. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದರ ಮುಖಾಂತರ, ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಕಾದಂತಹ ನಾಲೆಜ್, ಬೇಕಾದಂತಹ ಟ್ರುತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ವಿಧಾನ ಏನಿದೆ ಆ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಇದೆ. ರೈಟ್? ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ಟ್ರೂತ್. Search for knowledge or truth is a just an inquiry. What actually the statistical inquiry means? Statistical inquiry means search for knowledge through statistical methods. Means here, by applying the statistical methods, we are going to obtain the knowledge. We are going to get a truth here. That process is called as a statistical inquiry. ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೆಥಡ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಬೇಕಾದಂತಹ ನಾಲೆಜನ್ನು, ಟ್ರುತ್ತನ್ನು ಪಡೆಯುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಧಾನ ಏನಿದೆ ಆ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Let us see the example for the statistical inquiry. The study of scoring pattern of students in an examination means how students are going to make a score in the examination. For that we are collecting the data. This can be made here with the help of statistical inquiry. Second, the population of India. Right? So population, how much the population of India is there, we are required here. That information is also collected by applying the method, you know well, that method, that is census method. Right? Next, study of wage structure of factory workers. The wage structure, how much the wage structure, wages of the workers are there in the factory based upon their scale, based upon their knowledge. That one is to be studied here with the help of statistical inquiry. So like this way, so many examples we can quote for the statistical inquiry. So we can say here statistical inquiry is nothing but it is a process of obtaining the knowledge. It's a process of obtaining a truth by applying the statistical methods called statistical inquiry. In order to get the knowledge or truth, we need to make a plan here. Yes sir. ಈಗ ನಾವು ನಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್, in order to have success in the statistical inquiry, we need to apply some stages. Because of that reason, the statistical inquiry is of two stages here. One is the planning and preparation. Second one is the execution of the survey. So let us see what actually these two stages are there. ಅಂದರೆ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಎನ್ಕ್ವೈರಿನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವುಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. By applying these two stages, we are conducting the statistical inquiry. These are the two stages are there in the statistical inquiry. Let us say what is the information of these two stages. First one, planning and preparation. Planning and preparation. Planning means what?
thinking in advance in relation to what to do, how to do, when to do and where to do. That's what we are saying the planning. ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ರೈಟ್? ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಥಿಂಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡೋದು, ಏನು ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು, ಯಾರನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಈ ಒಂದಷ್ಟು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿಗಳನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. In order to have a success in any activities here, the planning is very much essential. In order to have success in the statistical enquiry, here also planning is very much essential. Let us say what are the points are to be included in the planning and preparation stages. Right? First, while making a plan for the statistical enquiry, first we need to decide the objective of an enquiry. What is the objective of an inquiry? Why we are asking a question here? Why we are obtaining the information? For that, a specific objective must be. Then only the success of that inquiry is to be happens. ಹೌದಾ? ಮೊದಲ ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋದರ ಹಿಂದೆ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿದೆ, ಎನ್ಕ್ವೈರಿ, ಹೌದಾ? ಎನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉದ್ದೇಶ ಇದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಮೇಡ್. What is the object of our enquiry? In order to make clear understanding of these all, I had quoted one example. Through that example, we will understand what exactly the planning of statistical enquiry. First, so what is the objective here? Our objective of statistical enquiry is to collect the marks, information of students. ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು ಇದೆ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು. Second point is to be included in the planning and preparation is the scope of an enquiry. Scope of an enquiry in the sense where we need to ask the question to get the required truth or knowledge. ಯಾವ ಯಾವ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಧಾರವಾಡ ಏರಿಯಾ. Dharwad area in the sense Dharwad colleges, we had targeted to get a scoring pattern of our students in a college. ಹೌದಾ? ಯಾವ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿ? ಧಾರವಾಡ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ. Third one, units used for collection and measurement. What are the units are to be used here or applied here to collect the required information? What is our collect required information? Scoring pattern of student. In order to get this scoring pattern of the student, what are the units are to be applied? Units are to be applied in the sense automatically colleges, in that arts section, commerce section, then science section, diploma section, in which we are collecting the information. That's what we are saying, the units used for collection and measurement. Sources of data. Sources of data in the sense how to collect the data here. Whether primary data are to be collected or secondary data are sufficient to have the information. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಟಾಗಳನ್ನು ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಏನಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಡಾಟಾ ಅಂದರೆ ನಾವೇ ಸ್ವತಃ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಡಾಟಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು.
So this is what the another point which is there in the sources of data. Next one, in the sense planning and preparation. The next point is included in the planning and preparation is methods of collection of data. In order to get the required information from the colleges, in our example from the colleges, the marks of the student, what are the methods are to be applied? So here some of the methods are to be applied here, like questionnaire methods we can apply, interview methods we can apply, or personal observation, or method mail questionnaire method we can apply here. That means in order to get the required information, what are the methods are to be applied so that a truth or knowledge can be obtained. That's what the another option, another point is there in the planning and preparation. Next, framing a format. After deciding the method of collection of data, according to that we are going to frame the format. Then accuracy level. Here we need to set the accuracy level. So how far we can obtain? So 100 out of 100% we can get 80% or 90%. That limit we need to set here. Then type of enquiry. So personal enquiry or phone enquiry or mail enquiry. So that we need to decide. This is how the planning process and the planning preparation and these all points are to be included, and based upon that planning and preparations are going to be made. Right? So this is what the first step called planning and preparation. After planning and preparation, the next step is applied here to make a statistical enquiry, that is execution of the survey. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದೇನು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ, ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್, ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಗಳ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಟೀಮ್ ಆಫ್ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್. ಈ ಒಂದು ವರ್ಕನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಟೀಮನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್, ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ನೇರ್ಸ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ನೇರ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎನ್ಯುಮರೇಟರ್ಸ್. ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟರ್ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವುಗಳಿಗೆ ಎನ್ಯುಮರೇಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಅವುಗಳನ್ನ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ದೋಸ್ ಆಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಟು ಬಿ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಟು ದಿ ಎನ್ಯುಮರೇಟರ್. Then field work by the enumerator. Then left to the enumerator to collect the information from the colleges and make a supervision to them. ಅವರನ್ನು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾಲೋ ಅಪ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ನಾನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ ಕಾಲೇಜಸ್ ಆರ್ ignoring or avoiding to give the information, then follow up work is very essential to get the same information from the colleges. Visit once again so that we can get the information. Analysis of collected data, and the same information is to be compared with the previous year marks, the previous year data. That's what we are saying, the analysis, and based upon these all we are going to make a report. That's what we are saying, the preparation of final report.
So this is how students the collection of data are going to be made, and a statistical enquiry is to be conducted. While making a statistical enquiry, these two steps are very important, and by applying these two steps here, they are going to get the required information. So just I had given example, and based upon example I had explained all the point. If you have any doubt relating to these 2 points, so clarify, make contact. So phone ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಡೌಟ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. Okay, so next aspect, there is a collection of data. That one will be discussed in the next class. Okay, thank you students.